Okay. Hello, everyone, and it's time to start, isn't it? So I shall begin with giving you something nice to read, okay? Something funny to read. Let's do it together. Давайте вместе. Let's do it together. Что такое relationship jokes? Понятно, Оля, что оно relationship? Какая-то шутка. Взаимоотношения, да, взаимоотношения. So, does your husband love you? There was a group of women at a seminar on how to live in a loving relationship with your husband. Это понятно, да? Семинар как, как в хороших отношениях с мужем быть. The women were asked, да, то есть их спросили, how many of you love your husbands? All of the women raised their hands. Понятно, да? Все подняли руки. Then they were asked. Потом их спросили, when was the last time you told your husband you loved him? Да? Понятно или нет? Когда вы в последний раз говорили мужу, что любите его? Some women answered today, some yesterday, some did not remember. The women were then told. Потом женщинам сказали to take their cell phones, smartphones, да, взять телефоны and send the following text. I love you, sweetheart. И послать мужьям следующий текст. Я тебя люблю, родной. I love you, sweetheart. Then the women were told to exchange phones and read the responding text messages. То есть потом они обменялись телефонами и прочитали то, что мужья им ответили. Вот 10 ответов. Who is this? Кто это? A mother of my children, are you sick? Мать детей моих, ты что, заболела? Ну, одна нормальная. I love you too, да? What now? Did you crush the car again? Что сейчас случилось? Опять машину разбила? I don't understand what you mean. О чем ты, да? Не понимаю, о чем ты. What did you do now? I won't forgive you this time. Что ты натворила в этот раз? Я тебя не прощу, да? Don't beat about the bush. Just tell me how much you need. Don't beat about the bush. Буквально не ходи вокруг куста. Это значит не ходи вокруг да около. Что тебе надо? Скажи мне просто, сколько тебе надо денег? How much am I dreaming? Я что, сплю? Мне сон снится? If you don't tell me who this message is actually for, someone will die. Нет? Если ты мне сейчас не расскажешь, кому ты послала это сообщение, я убью кого-то. I asked you not to drink. Я тебя просил не напиваться больше. I asked you not to drink anymore. I'll leave you if you are tired of me. То есть я вообще от тебя уйду, если ты устала от меня. Вот такие, это не шутка, это правда. It's not a joke, okay? All right. So let's start. Давайте начнем. Let's start by discussing a loving relationship. То есть вы поняли, что такое loving relationship? То есть, ну, нормальные, любящие отношения с мужем в вашем случае. Мужиков нет, значит, в вашем случае. A loving relationship. So, listen, I have been married longer than you, but if you ask me for a secret of love, I don't know. I absolutely don't know how to, because I don't know, it's always up and down, up and down. Something is nice, Tanya. You understand me, don't you? Something is it's то вверх, то вниз. It's like a swing, как качели. So I don't know. I think the secret of a loving relationship is to love yourself less. Марина, что я сказал? To love yourself less. Не? Таня, что я сказал? To love yourself less. Это значит Любить, Себя любить. любить себя поменьше. Поменьше. Да, Вот поменьше, тогда да, вы less, я будете less его немного. побольше любить. Вот это и будет секрет любви. And it's very difficult, isn't it? Because there is just one person who we really love.
This is, я про себя только буду говорить. I will talk about myself. One person who I really love, and that's myself. And that's terrible. И это ужасно. That's terrible. So, this is my secret of a loving relationship. Love yourself less, and you will love your husbands more. Sorry about that. So, what do you think? Не буду подслушивать. Share, поделитесь. Share the secrets of a loving relationship with one another. Может, кто-то хочет с учителем добровольцем поработать? Та-дам! Знаете, я. О, Оля, well done. Тогда Таня с Мариной, остальные, наверное, пошли на занятия. Слушайте, ну я не знаю, пока работаем так. Кто-то идет очно, мы же в школе с Аленой тоже преподаем, кто-то так. Короче, продолжаем пока так, а там жизнь подскажет. Все равно придется в зуме работать. Okay, all right, just give me 1 second. Минуточка. Go. Таня, первый зал. Нету? Вы меня в третий отправили. Да уже первый давно. Хорошо, Ну, от меня дождитесь ничего не первого. зависит. Не трогайте третий, не трогайте. Опять присоединиться. А, вот первый. Okay, I'm ready. I know why you are crying. Я знаю. Поэтому я не хочу Саша and это обсуждать. I am sorry. Давайте какую-то Оля, let's talk about something else. Давайте о другом поговорим. I saw your relatives yesterday. Я вчера видел ваших родственников. I saw your I relatives. told with Luba and she как рассказала. Только смотрите, I told это как раз есть, я рассказала. А вы говорите, я говорила. Я I говорила. talked. I talked with Luba. Luba. She told about your visit and Not my visit, their visit to me. Yes? they visit and she told about positive emotion and she's happy see you. Yes. They. She is happy with... Что вы хотите сказать? Она рада Я чему? хочу сказать, она была рада вас видеть, вас и жену вашу. Ну, Аллу. She was happy to see you. Все правильно. She was happy видеть вас. To see you. And so were we. Поняла выражение? So were we. И мы были рады. Так же были и мы рады. Ну, не обязательно за рады повторять. So were we, because I have known them since 1975 or 76, I think. So we might have different opinions. У нас могут быть разные мнения. But for me, this is a lesson in tolerance. Это урок терпимости, Оля. This is a lesson in tolerance. I cannot change them, can I? I cannot change them. And I don't think that they support Russia so much. I don't think so. So it's just, they have Russian television, and Sasha, listen, all day. He does not understand the Ukrainian, and this propaganda, this Russian propaganda sticks Yes. here. That's all. But what can I do? I я не могу его ненавидеть. I cannot hate him because, I'll give you an example. Сейчас дам вам пример. I'll give you an example, Оля. I have sold my car, okay? I have sold my Mazda. And your old car.
It's not my old car. It's a Mazda. It was my new car. And Ні, my Люба сказала, son-in-law що ви sold it. викупили свою машину. Это сейчас у меня совсем старая есть. Не вопрос не в этом. Ну, А. Мазду я продал. And Да. you know what the second question Sasha asked me? He said, would you like to have my Subaru? Оля, слышите меня? Нет? О, пропал. Он спросил, давай я тебе дам свою Повторите, свою... зависло немножко. Да, зависло. He said, Да. would you like to have my Subaru? Хочешь, я тебе на время дам свою Subaru? Ну, это поступок друга. Yes. Он не знал, что у меня есть там совсем старенькая, но сам факт, что он предложил. So I cannot forget it. I cannot forget it. So I hope that this war will not kill our friendship. I hope. And so now Sasha didn't watch TV in hall. When I have visit in Turova, Sasha watch TV. Другая. Что вы хотите в другой сказать? комнате смотрит. In a different room. Different room. And we didn't talk about Russia, Только еще раз, we did not told это рассказывать в прошедшем времени. Вы хотите сказать, мы не говорим или мы не говорим? We don't. Почему же didn't? We don't talk about Russia, about war, about Putin. Anything. Yes. Anything. But these people is very nice. Very nice people. They are nice people. It's, you know, they were born near Tula. Они родились под Тулой. They spend their years, so it's their choice. Это их выбор. But they don't do anything against Ukraine. Они же ничего не делают против Украины. Им просто трудно от этой советского менталитета избавиться. Ну ничего, что я сделаю? А я тренирую свою толерантность. I am training my tolerance with them. That's all. That's all. Okay. All right. Let's return. Возвращаемся. Оля, do you have any questions? Maybe you want to ask me about my trip from Tel Aviv to Ukraine. Maybe you have some questions to me. You had... Это вопрос. Не может с вопросом. Had you nice trip? Yes, I had. You... Так, сейчас... С чего начинается всегда вопрос? Оля, с чего? С глаголов вспомогательного. Допустим, did you travel by train? Did you travel by car? Did you travel by plane, by air? Okay? But how many days your... how many days? Длилось... Глагол. Но все равно, did your trip, а длится last, продлится last. Или how, смотрите, очень просто. How long was your trip? Какой длинной была ваша путешествие? How long was your trip? It was 2 days. 2 days. It lasted for 2 days. We traveled... А спросите, а куда вы полетели из Тель-Авива? When... Куда? Это когда, when? Куда? Это как где? Как где? Where you... Так, сейчас, where did you fly? Where did you fly first? Сначала, да? Первым делом. Where did you fly first? We flew to Poland.
what city in Poland you fly? Ну, не может быть. You. Вот вам пара идет. Which city did you fly to? Какой город вы полетели? Which city did you fly to? We flew to Krakow, and from Krakow we flew we traveled to the border, and then давайте Машу подключим. Маша, hello, Maria, hello. Не Hello, слышит. Наталья. Я Наталья, сейчас я это она переименуюсь. Маша. Ну, не Да, да, видно, да. темно. Щас, Natasha. секундочку. So there was a joke. Оля will tell you about the joke of a loving relationship. Women were asked to send messages to their husbands. То есть женщин попросили послать послание. I love you, darling. И они получили послание. Что ты опять натворила? Ты опять разбила мою машину? Сколько тебе... Это мужья им ответили. Сколько денег тебе надо? То есть никто не понял, что женщина просто говорит, я тебя люблю, дорогой. I love you, sweetheart. Ну, вы шутку пропустили, что я сделал? So, Natasha, tell Оля, what do you think? What is the secret of a loving relationship? Так какой секрет удачного брака, любовного, в любовных отношениях? What is the secret of a loving relationship? Потом выговор. So, because we started to talk about love, it's only natural. Как это перевести, девочки? Natural. Не поможете, нет? Естественно. Значит, Естественно, естественно, натура, да. It's only natural for me to continue my story of Marilyn Monroe. Таня, Оля, we started to talk about the tragedy of this sex symbol. So, put down, что-то отмечайте, потому что вам придется сейчас рассказать. So, for Оля and for Tanya, I will remind you the beginning of the story, part 1, okay? So this girl, this sex symbol, because we are still talking about Marilyn Monroe 60 years after she died, and she died in August of 1962. She lived only for 36 years, 36 years. She was a sex symbol. She was a very beautiful woman, and every man in the world, almost every man, dreamt about her. Помним это слово? Dream. And she died very young. Now, it's a question. It's a detective story. So today I will give you part 2. Я вам дам вторую часть of this famous woman. Again, listen to me. Try just a word in Russian. Просто слово по-русски, чтобы потом вам было легче вспомнить историю. Okay? Оля, Таня, because Natasha and Marina remember the story. So the story of her life began in 1926. She was born in Los Angeles, California, and she was born not in a very happy family. She did not remember her father. Marina, Natasha, вспоминайте, я вам рассказал. She did not know her father. Her real name is Norma Jean Baker. Norma Jean Baker. Marilyn Monroe is a pseudonym, okay? It's a pseudonym, a nickname. She was born in 1926, and so she did not know her father, and her mother was mentally unstable. Mentally ill. Что unstable непонятно, Таня. Нестабильно. Непонятно, я удивилась. Not only her mother, her grandmother. Natasha, her grandmother also was a schizophrenic. You understand that? Schizophrenic. Тяжелое слово. Schizophrenic. 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 Both her grandmother and mother died in a mental hospital. So imagine this. And when she was a child, she was adopted
by several foster families. Дайте я вам напишу. Я давал, да, Марина? Да. Вы помните эти Да. слова? Foster family – это приемная семья. Foster family. She was adopted. Ее взяли на воспитание by her mother's friends and then some strange people, незнакомые люди. She was adopted by a foster family. And it was not a very... Только быстрее пишите одно слово. Раз и все. Не выписывайте, а то вы пропустите же рассказ, братцы. She was adopted by a foster family. And, you know, it was not a happy childhood because, unfortunately, she had to face sexual harassment. Все помнят это слово? Sexual, не? Sexual harassment. Сексуальное насилие. Да, сексуальное домогательство, насилие. Sexual. Ну хорошо, может слово abuse уже в русский вошло. Да, abuser. Это тот, кто оскорбляет сексуально. Это значит, извините меня, то, что вы подумали. Sexual abuse. 2 fathers and 1 brother. 12 foster families, 12 приемных, 2 отца. Ее домогались в детстве и брат так называемый. So it was not a very happy childhood. When she was 18, she met a sailor whose name was James Dougherty, and she married him at the age of 18. Her first marriage was not happy. Да, девочки, вы же не записываете все. Пишите там в 42-м свадьба. Все, больше ничего. По-русски вам это поможет припомнить. She married a sailor, a mariner, a seaman. Это все моряк, значит. Морской человек, seaman, или sailor, или mariner. It was not a very happy marriage because she was very beautiful and she wanted to make a modeling career, and a career in Hollywood, actress's career. And her first husband wanted to have a housewife who would stay at home and look after children, okay? So it was not a happy relationship. It lasted. Таня, что значит it lasted? Позже. Это позже было. Брак It продлился. Last это не последний, это глагол, это длится. To last. It lasted for 3 years, and then they divorced. Все помнят слово divorce? Развод. Марина, помним divorce? Расстались? Или развелись? Развелись. Ну, развелись, конечно. Divorced. And then they divorced. And she began to work at a factory. It was the Second World War times, and she worked at a factory in Los Angeles. And there she was spotted. Никто не помнит глагол spot? Это заметить. Смотрите. She was spotted, и она была замечена. She was spotted by a photographer, because she was very beautiful, okay? She was not blonde yet, она еще не была блондинкой. She was not a platinum blonde, but she was quite beautiful when she was a young girl. And this photographer offered her a contract, photographing sessions, and he paid her $5 a session. It was a lot of money in 1942. Today, $5 is not a lot of money, but in 1942 it was a lot of money. So she began her modeling career. Всем понятно? She began her modeling career, and after she divorced her first husband, she met... Тут мы закончили, теперь идут дальше, вы слушаете, и потом пробуйте воспроизвести. Это глаголы прошедшие все, естественно. Значит, she met a man who
played a key role in her life. Key role. Всем понятно, что такое key role? Ну, key — это ключ, девочки. Ключ, Ключевую да. роль сыграл. А, ключевую роль. Ключевую роль. Да что ж, я же медленно так выговариваю. This man played a key. Ну, замените в своем рассказе на важный. Оля, как важный? Important. Important. Who played a very important role in her life. His name was Johnny Hyde. Johnny Hyde, and he worked as an agent. He worked for Hollywood as an agent, all right? And this man changed her life. He was much older. He was in his 50s. Ему было за 50 уже, and she was in her 20s, а ей 20 с чем-то. But he turned her into an actress. Он ее в актрису превратил. He made her dye her hair. Помните слово dye, нет? Нет. Это не умирать, это красить. She dyed her, только похоже на умирать. She dyed her hair platinum blonde. Она выкрасилась в платиновую блондинку. And this agent, Johnny Hyde, found some small roles for her. Нашел для нее маленькие роли. And she began her career. And, you know, they were quite happy together, and they were planning to get married. They planned to get married, but there is always a but. Хорошее выражение. Что такое? There is always a but. Всегда есть какое-то но. There is always a but, в кавычках, a but. He suddenly died of a heart attack. He died of a heart attack. Непонятно? Да, сердечный приступ. Сердечный приступ. Инфаркт. Еще a cardiac arrest. Кардиология, да? Cardiac arrest — это схватка сердца. Это тоже инфаркт. He died of a cardiac arrest, and she was left alone. She was very unhappy, very unhappy. And she tried to kill herself. To kill herself by swallowing sleeping pills. Sleeping pills. But the doctors saved her life. And Рома, покажите лицо. Сейчас я вас он не слышит. Ох, этот Роман. Проспал. Вообще кошмар какой-то. Что это такое, Роман? Сейчас выключаю запись в отместку, Рома. So, Roma, I continue my story of Marilyn Monroe, part 2, okay? So, I just said, что я сказал только, her first, вот помните, мы на этом остались. The doctor saved her life. Я понимаю. Я Роме напоминаю. Her first marriage collapsed, and then she met a man who played a very important role in her life. He was an agent who worked in Hollywood, and he found some roles, parts. Части — это тоже роли по-английски. Some parts for her. He helped her to start the Hollywood career. But unfortunately, this relationship did not last. And he died of a heart attack. So she tried to kill herself by swallowing sleeping pills. Ну, не вспомните swallow, глотать, скажите taking, тоже подойдет. By taking sleeping pills, but the doctors saved her life. And then she met her second husband, who was quite a nice man. He was an American football star. American football. Девочки, вы понимаете, что американский футбол — это не европейский футбол. Это как регби. Мяч надо взять в руки и бежать, и приземлить его за чертой. She met a man who loved her, and she loved him. Her second husband was an American, бывший, former American football star. His name was Joe DiMaggio. Joe, ну, итальянец. Joe DiMaggio. And
everything was all right, but Joe was a very jealous man. Jealous man. Ревнивый. Не, никто не помнит слово jealous. Ревнивый. Ревнивый. Ревнивый, конечно. He was a very jealous man. You would be. Конечно, будете ревнивым, когда вся Америка. When all of America, dreams about Marilyn Monroe. It was Johnny Hyde, I think, who suggested this pseudonym, Marilyn Monroe. So she stopped calling herself Norma Jean Baker, and she became Marilyn Monroe. They lived for a couple of years together, but because Joe was so jealous, again, they split. Split? Разъединились. Расстались. Разбит. Расстались, девочки. Сплиттер. Ну, система кондиционированная. Один компонент внутри, другой на улице. Сплит-система назвать. Наконец, город есть такой в Хорватии. Сплит, не так ли? So, they split. And again, she was very unhappy because if you look at Marilyn Monroe, she was a very happy and beautiful blonde. But inside, she was a very unhappy woman, very unhappy woman. She had no confidence. Confidence, you understand confidence? Скрытная. У нее не было уверенности в себе. Confidence. С таким детством, представляете? Когда тебя из одной семьи в другую передают, и ребенок несчастный думает, я никому не нужна. Confident. She had no confidence. And she became a popular film star. Maybe you remember some films. Дайте я вам пару фильмов хоть назову по-английски. Вот такой фильм никогда не встречали. Some Like It Hot. Как перевести, Рома? Можете перевести мне это название? Некоторые любят горячее. Погорячее. А в русском переводе что за фильм? А вы его все смотрели? Не? В джазе только девушки. Вот как называется этот фильм. You remember, вы помните, do you remember these two people who are running away from mafia, которые убегают из мафии и в женском коллективе находят пристанище и выдают себя за женщин, чтобы мафия их не убила? Тони Кертис и Джек Лемон – это два знаменитых актера. Тони Кертис – это папа Джейми Ли Кертис. Или вы такой не помните? Вот, это ее папа, красавец был голливудский, такой красавчик. «Спартак», не помните фильм, братцы? Американский фильм. Так он играл того поэта, молодого голубоглазого, которым они дерутся с Спартаком в конце, потому что одного распнут, а другой может умереть от меча. И этот поэт, Тони Кертис, говорит Спартаку, разреши мне тебя убить. Потому что на кресте умирают. Вы посмотрите американский фильм с 60-го года «Спартак». Вы будете рыдать, как ребенком ваш учитель плакал в парке Чкалова. Был кинотеатр Чкалова. Ну, когда-то же, вы помните, не Глобы, а Чкалова. Я ходил 7 раз сочковал из школы, чтобы за 10 копеек попасть на утренний сеанс и посмотреть своего любимого «Спартака». Это было... Он и сейчас смотрится шикарно, этот фильм, между прочим. Кирк Дуглас, это отец Майкла Дугласа, который уже сам стар. Но тогда он был молодым красавцем. Окей. So, Some Like It Hot. Может, помните такой фильм? Gentlemen Prefer Blondes? А джентльмены любят блондинок. Предпочитают. Ну, вот это все Мэрилин Монро, но я не буду другие называть, неважно. 7 Year Each, там, где она юбку свою там дует из-под асфальта. Я, кстати, вам покажу, по-моему, это место в Нью-Йорке, я снял, где она стоит, и там же подземка метро, и оттуда воздух вырывается. Поэтому она это платье как бы прижимает, чтобы оно не поднималось. Окей, давайте вернемся к Мэрилин Монро. So again,
on the surface, на поверхности, she was a beautiful sex symbol, and every man dreamt about having sex with Marilyn Monroe. But inside, she was a nervous woman who had no confidence. She thought that she was making a career in Hollywood only because she was beautiful, but she knew that she had no talent, no talent. She was a clever woman, Marilyn Monroe. So she decided to become a professional actress. So she went to the best and most prestigious school in New York. There were two people who followed the Stanislavski method, которые учили по методу Станиславского. Можно два слова по-русски, а то, боюсь, вы не поймете меня. Вот что такое, если на сцене висит ружье в первом акте, оно должно обязательно выстрелить в третьем. Это значит, что каждый твой поступок, улыбка, слеза на сцене должны быть оправданы. Ты не должен играть. Твою игру зрители сразу расшифруют. Ты должен стать этим человеком, которого ты играешь. Вы поняли, что это такое? Перевоплощение. Это очень тяжелая жизнь, поверьте, сыну двух актеров. И брату актрисы, и Шурину актера. Это тяжелейший труд. So, she went to this very prestigious school and she worked very hard to better her art, чтобы улучшить свое искусство, her performance, ее выступление. So она превратилась, буквально она повернулась. She turned into a talented actress, but she was a very difficult woman. Her two marriages collapsed. Всем понятное слово collapsed? Развалились. Коллапс — это медицинское, это когда вы падаете без сознания или когда что-то происходит, что-то рушится. So she married for the third time. Her third husband was a very famous American writer. His name was Sir, между прочим, Arthur Miller. Артур Миллер звали его. Arthur Miller. She married him. He was much older than her. But, you know, Marilyn Monroe did not know father. She did not have a father. So she wanted to have a man who would be a husband and a father at the same time. And she found a father. They were together for like, I can't remember, 5 years. But again, this marriage did not work. И этот брак не сработал. Because she was, you know, Arthur Miller wrote, Артур Миллер записал в своем дневнике: You are like a small baby. You are very fussy and capricious. Sometimes I think I hate you. Как вам нравится? И она нашла этот дневник, в котором написано: ты как маленький ребенок, ты какая-то капризная, страшная, всем недовольная. Иногда мне кажется, я тебя ненавижу. Вот она взяла и нашла это. Ну, на том и кончился брак. That was the end of her third marriage, okay? And of course, she had many lovers, because she was so beautiful. About one of them, I will tell you next time. Об одном из них, даже о двух из них, about two of them, who may have played a crucial role in her life. О двух любовниках, которые, возможно, сыграли фатальную роль в ее жизни. Я вам расскажу в следующую субботу. I will tell you next time. It's a detective story. How she died. Because officially she killed herself. Официально она покончила с собой. I don't believe it. I don't believe it. I think she was killed. But I will tell you that. Okay, so she
and she was a very difficult actress. She was a perfectionist. You understand perfectionist? Ну, русское слово же я вам говорю. Профессионал. Перфекционист. Тот, кто добивается полного совершенства. So she had a contract with a Hollywood studio, the 20th Century Fox. Ну, вы знаете название студии. 20th Century Fox. This company was not happy with her because Marilyn Monroe forced the director and cameraman, или made, заставляла, to make another scene and another scene, to make a double, ну как бы это сказать, to shoot. Shoot — это стрелять. To shoot a film — это снимать. Так вот, переснимать 12 дублей, 50 дублей, пока ей не нравилось. She was a headache, you understand? She was a pain in the neck. Что это за выражение такое интересное? Головная боль. Есть грубое выражение «боль в заднице». Извините, так они говорят. A pain in the ass. Вот когда вас кто-то раздражает, может и учитель даже, вы говорите: ты боль в моей заднице. You're a pain in the ass. Вы боль в моей заднице. Но так некрасиво, поэтому они меняют на a pain in the neck. Поэтому, чтобы улучшить это выражение, мы поднимаемся до шеи. Ну, извините меня, с задницы до шеи. И так будет, и так понятно, все понимают, что это. Ты такая боль, они говорят, you are such a pain. И всем ясно, что вот достал. Ну, ты достал. You are such a pain. Ну, зануда. О, я вспомнил фразу одну. Девочки, знаете эту фразу? Кто такой зануда? Это старый, еще советских времен анекдот. Зануда — это тот мужик, которому легче, как бы это помягче сказать, с которым легче переспать, чем объяснить, почему вы не хотите с ним спать. Такой анекдот был когда-то. Которому легче отдаться, чем объяснить, почему ты не хочешь с ним быть. Он же будет просить объяснений. Well, итак, this is it. So, again, she was not happy and she tried to kill herself for the second time. And again, the doctor said, so think about this contrast. Подумайте об этом контрасте. A beautiful sex bomb. Imagine what happened when Marilyn Monroe came to Vietnam to cheer the American army up. Представьте себе американских солдат, она летала во Вьетнам, чтобы их подбодрить. Гибли, 300 тысяч погибло во Вьетнаме. Там фурор такой был, она приезжает домой, принимает снотворное, она не спала вообще, снотворное, шампанское и все. Представляете жизнь, да? Вот гламур, гламур, гламур. И смерть в 36-летнем. Так что это красиво со стороны. Окей, enough, хватит вам. Now it's your turn. Теперь ваша очередь. So, a few words, take turns. Можно по очереди. Take turns. По одному предложению. Таня и Оля начинают с самого начала, а остальные могут после первого брака подключиться. А хотя хотите, я бы начал сначала, вам не повредит. Okay, so she was born, you talk about her childhood, you talk about her first marriage, second marriage, third marriage, and about... Thank you very much. Let's carry on with our story of the two brothers, shall we? And this is it. Remember, we stopped discussing Torbesh, who was making a career in McDonald's. Remember, he began by washing the dishes first, all right? And then he became a supervisor, and then he was selling a new type of drink, a Coca-Cola, obviously, or a Pepsi-Cola. The drink was made in a factory, and Torbash was promoted, да, он сделал карьеру, and went to work there in the head office. We did not see him for several years. This is where we stopped, okay? We did not see him for several years. Now, can I ask, before we continue talking about Milmac,
Can I ask you a question about your career, ladies and gentlemen? What does this word career mean to you? Because when I was a student, I did not think I was a teacher. I had some ambitious plans, but then suddenly I liked teaching because I remember after I graduated from the university, it was accidental, you know. There was an opening, была вакансия, in the Department of English Language, and I thought I would teach. And suddenly I liked teaching. I enjoyed helping people to, you know, to express themselves in a foreign language. This is how I became a teacher. So I did not make a career. I was just a teacher at the university, a lecturer, then a senior lecturer, and then I traveled abroad. I lived in London for 5 years. I taught Russian language, Russian literature, and history of Russia to European students. And then I came back and I started my own business. This is my career, okay? I became a private entrepreneur. Вот так звучит частный предприниматель. Приватный, a private. Написать вам не знаете. Entrepreneur. Enterprise – это предприятие, да? Смотрите. Private entrepreneur. It's a French word. Предприниматель. Антреприза, у вас и в русском есть такое слово. A private entrepreneur. And that's it. And I'm still working. I opened my school in 1995. So my school is what? 28 years. Уже в 28 лет моему бизнесу. Вы представляете? Can you believe that? It's hard. I think. Yes, 20, да, 28. So, this is my career. So can you say a couple of words about, 2 questions, about your career and what does the word career mean to you? Is it the most important thing in your life, a career, or there are other things which are perhaps more important than our career? So talk about your career. Thank you. Let's carry on with our story, ladies and gentlemen. Meantime, в это время, meantime или in the meantime, в это время, Milma continued to farm the family land. He did not marry and seldom left the farm. Наташ, мы помним слово seldom? Да-да-да-да. Кинул. Редко. Прочитала, да, Наталья? Я читала еще, когда вы первый раз сказали, ну, когда вы первый раз дали, я уже не помню, если честно. Я понял. Seldom это редко. Редко покидал эту ферму. Редко, seldom. When he was not on the land, he would be in the woods. Если не на земле работал, то в лесу. There were rumors. Рома, мы помним слово rumors? Служил? Слухи. Слухи ходили. That he was becoming more and more strange. Слушайте, я должен вам рассказать, у меня был преподаватель в университете, канадец, он из Канады приехал, и плохо говорил по-русски. И он говорил так, вы знаете, по университету ходят шлюхи, что... Это по университету ходят слухи. Шлюхи, что... Правда было. Okay, его звали Гарри. His name was Harry. Okay, so there were rumors that he was becoming more and more strange. Hunters had found him deep in conversation with an oak tree. То есть он разговаривал с дубом. He would walk, обращаю внимание, ребята, would – это повторяющееся действие в прошедшем, а вовсе не бы. Это значит, переводится, он обычно ходил через лес, он обычно разговаривал с деревьями, он обычно, he would, а дальше инфинитив глагола. Ну, смотрите, мы обычно встречались по субботам и продолжаем встречаться. We would имели занятия. We would have classes on Saturday. Would have classes, okay?
So he would walk through the woods greeting individual trees like old friends. То есть приветствуя, да, как старых друзей. And he completely stopped the cutting of timber for sale, да, перестал древесину на продажу отдавать. The only trees he cut were dead or deceased, да. Единственные деревья, которые он обрубал, они были мертвые или заболевшие. After several years, he closed up the old farmhouse and moved to an old forester's hut. Вот вам, кстати, Subaru Forester, есть такая модель, да, Рома? Фирмы Subaru. Forester – это лесник. Лесник. То есть он да, в эту хижину лесника переселился в лесу. He moved to an old forester's hut up on the edge of the woods. He only took a few essential belongings with him, да? Какие-то вещи с собой взял. A bed, a table, a chair, an old cooking stove, and such like, и тому подобное. Here he was closer to his beloved trees. Как понять? Он был ближе к своим возлюбленным деревьям, да? He had become a sort of hermit. Вот это я не помню. Оля, напомните слово hermit? Таня, напомните слово? Отшельник. Отшельник. Отшельником стал. Затворник. Отшельник. Hermit. We used to holy man, священным человеком, да, святым, то есть holy man. Мы уважали его, we respected him and left him alone. Да, оставили его в покое. Though occasionally. А что такое occasionally, Рома? Случайность. Иногда. Ой, Время от Иногда, времени. время. Опять would, смотрите, один из нас, one of us would pass by. То есть обычно заскакивал к нему время от времени. Just to ask if he needed anything, да? Просто чтобы спросить, не нужно ли чего, да? Just to ask if he needed anything. Now, let's talk about it. So, look, the two brothers went their separate ways, separated. One was making a career, making money, you know, became a public figure, and you know he had very important contacts in the city. And his younger brother was completely different. He was a loner. Это понятное слово? A loner. Что это такое? Одиночка. Да. Одиночка, да? Ой, не туда написал. I'm sorry. Just a minute. Just a moment. A loner. He was a loner. Ну, от слова lonely, одиноко, loner, одиночка. He was a loner, and he had no friends. His best friends were trees. Trees. He talked to them, you know, and he did not kill them. He was just careful with the nature, and he even moved out of his old flat and settled down in the forest, in an old forester's hut, because he was closer to his beloved trees. He became a hermit. Okay, so let's talk about it for 1 minute. I don't know. If you look at history, especially at the history of Ukrainian religion, if you go to Kiev, for example, you know the Kiev-Pecherskaya Lavra. There are some underground tunnels, там есть подземные туннели, where these monks, все помнят это слово, что такое monks? Не? Монах, может? Монах. A monk это монах. Where these monks buried themselves alive. Рома, что я сказал? Buried themselves alive. Таня, нет? Хоронили себя заживо, можно сказать. The bury это хоронить. Themselves alive. They stayed in those... я уже забыл, как это называется по-русски, эти их... ну, как эти... Кельи. Кельи. They stayed in their chambers. Chamber – это маленькая комнатка, она же келья. Chamber.
камера, русское слово отсюда. They stayed in their chambers, and they were buried there. И их хоронили там. Илья Муромец, по преданию, там лежит, чтобы вы знали. Ну, я его видел, ну, скелет видел. Да. И он, кстати, So, маленький. Да, слушайте, маленький. да, небольшой такой. Я Ну, туда маленький. привел англичан, я помню, они были в ужасе. Да, давайте уйдем очень, там темно и страшно, и воздуха не хватает. И были шокированы. They were shocked. So, ladies and gentlemen, I don't know. It's an interesting idea because these people, the monks, wanted to stay under the ground to isolate themselves from the people, not to talk to people and not to make mistakes. They only wanted to talk to God. That's all. Is it a good idea? I'm not sure, because after all, we are social animals. Наташ, что я сказал? We are Мы social... социальные животные. Ну, а кто мы? Чего это вы не... Конечно, мы тип животных, которые себя еще и людьми обозвали. Я шучу, я не шучу, между прочим. Of course we are animals. Он, смотрите, что мы творим. Друг с другом и с планетой. Так кто мы после этого? Что Хуже. зря она температуру повышает, что ли? И жжет, и недовольна она нами, и справедливо недовольна, братцы. Так кто мы после этого? Хуже животных. Конечно, тип живот, безволосые обезьяны. Вот так лучше всего сказать. И то жалко обезьяна бежать. So, еще раз. A man, то есть не мужик, а человек. A man is a social animal. He needs to talk to people, to share the results of his labor. Делиться как бы результатами своего труда. Labor, лейбористы, это труд. So, it's not natural to hide yourself and to become a hermit. Неестественно прятаться от людей и становиться отшельником. I don't know, but maybe it's good. I have no idea. What do you think? So, two questions. What do you think about the people who try to isolate themselves, изолировать себя from other people and to serve God? Ну, слушай, если ты такой святой, так оставайся с людьми и учи их. Чего ж ты убегаешь тогда? Это ж тоже вопрос, да? So, teach other people how to communicate with your brothers and sisters. Okay? So, it's an interesting idea. So, what do you think about this idea of isolation? Okay? And I am a teacher, so I meet a lot of people. Every day I talk to very many people. So sometimes I want to stay alone, maybe to read a book or to watch a film. So loneliness is not my problem. I have a lot of communication. So, and what do you think about this question? Go, пошли. Тим, дум. Ваше мнение.
Теперь молодцы, домашнее задание, чтобы кто-то, не все ж пришли. Значит, что мы делаем? Тоже продолжаем. Мы закончим историю Мэрилин. Вы можете написать мне вопросы, братцы, о ее загадке, ее смерти. Когда, кто, зачем, почему и так далее. Как все произошло. Я вам закончу эту детективную историю, которая расследуется до сих пор. И читайте уже до конца этот рассказ. Окей? Этот. Ну, там осталось там несколько абзацев. Окей?